மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய தினம் ஏற்கனவே கூறியது போல மிகவும் முக்கியமானதொரு நாளாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒரு சிறப்பான மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியாக அமைய போகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை கூட அலங்கரிக்க வந்திருக்கிறது ஒரு முக்கியமான மிக மிக முக்கியமான ஒரு நபர் எங்களுடைய கலையகத்துக்கு இன்றைக்கி வரைய தந்திருக்கிறாங்க. அவங்கள பற்றி நாங்கள் யார் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏவியை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். சினிமா உலகம் வளர வளர சிந்தனைகளும் வளர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. காலிவுட், பாலிவுட், ஹாலிவுட் என்று சினிமா உலகளவில் பல்வேறு மொழியிலும் பல்வேறு விதத்திலும் கதைகள், களங்கள் பல்வேறுபட்ட திறமைசாலிகள் மூலம் உருவாக்கப்பட்டுதான் வருகின்றன. அந்த வகையில் மலையாள திரையுலகில் ஓர் சிறந்த இயக்குனராய், நடிகராய் 1986ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் ஜோன் ஆப்ரஹாம் மூலம் திரையுலகில் காலடி எடுத்து வைத்தவரே ஜாய் மேத்யூ. இன்று தாய் தமிழ் கொலிவுட் திரையுலகிலும் தன் வசீகர நடிப்பால் பல்வேறு உள்ளங்களை கவர்ந்தவர். அது மட்டுமன்றி ஷட்டர் என்ற திரைப்படத்தின் கதாசிரியராய் அறிமுகமாகி பல்வேறுபட்ட விருதுகளையும் வென்றவர். இப்படத்தின் மூலமே சிறந்த கதாசிரியராய் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டவர். அண்மையில் வெளிவந்த பலூன் திரைப்படத்தில் பாதிரியார் வேடம் பூண்டு மக்களை சற்று திடுக்கிட வைத்தவரும் இவரே. இன்று யூடிவி மூலம் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் இவரை சந்திப்பதையிட்டு யூடிவி முக்கிய பங்கடைகின்றது. இந்த ஏவியை பார்த்ததுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கி யார் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், இட்ஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி மிஸ்டர் ஜாய் மேத்யூ ஃப்ரம் இந்தியன் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி. அவங்க தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களோட இணைந்து கொள்ள போகிறாங்க. We welcome you for our show, sir. Vanakkam and good morning. It's a great pleasure for us to have you in our show. And so we have seen your AV and ரொம்பவே ஒரு நீண்ட பயணம் உங்களுடைய சினிமா பயணமானது. From Kerala in the Kerala cinema industry you have done a great job and recently நீங்கள் நிறைய தமிழ் படங்களில் கூட இப்போ நடிச்சு கொண்டு வர்றீங்க. ஸோ நாங்கள் உங்களுடைய ஏவியை பார்த்ததில் உங்களுடைய பயோகிராஃபியை பற்றி நாங்கள் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இருந்தாலும் we are really interested and excited to know about your career. Like you have started your career back in 1984. 1984 தான் உங்களுடைய சினிமா கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. Still you have done your debut as a director in 2012. So we would like to we are very much excited to listen to your experience throughout. So could you please share with us? Sure. Very happy to see you in the morning, especially in Sri Lanka. The thing is, in 1986, I have acted in a Malayalam movie directed by John Abraham. Yes. And John Abraham, the Tamil filmmaker. Okay. He directed the film Agraharthil Kazhudai, a Tamil movie. M.B. Srinivasan was in the lead. Okay. And which got the President's Gold Medal. Mm-hmm. And again he made a film Cheriyachande Kroorakirthingal in Malayalam. Mm-hmm. And this is the third film, Amma Ariyan, A Report to Mother. It's a political movie, and I was supposed to be the protagonist of the film. I mean a kind of hero. அது அந்த படம் ஜனங்கள படம் தான். அந்த பீப்புள்ஸ் ஃபண்டு தான் அந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர். ஒரு ப்ரொடியூசரே இல்லையா. அதுதான் அந்த வேர்ல்டுலே ஃபஸ்ட்டு படம் தான். அந்த மாதிரி படம் வேறு இல்லை தான். ஸ்மால் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், ஹீ கலெக்டட் ஸ்மால் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஃப்ரம் த பப்ளிக் and made a film and it's shown to public freely, not in the theatre. Okay. So that was happened in 86. Then John died. So our next project was not materialized. Okay. So I went to Bombay and joined for journalism course and came back and worked as a journalist and a publisher. Then I went to Dubai. I worked as a journalist there and came back and எனக்கு ஒரு சொப்பனம் இருந்தது, ஒரு கனவு. அந்த கனவு ஒரு ஃபில்ம் டைரக்டர் ஆகணும். அந்த ஃபில்ம் தான் ஷட்டர். அந்த ஷட்டர் டைரக்ட் பண்ணிருக்கு. அது 6 பாஷைகள் இந்தியில் ரீமேக் பண்ணுறது. என் தமிழில் ஒரு நாள் இரவில் சத்யராஜ் ஆக்ட் பண்ண அந்த படம்
director, the famous editor Anthony. Yes, it's 2015ல அது ரொம்பவே பேசப்பட்ட ஒரு மூவி தான் அந்த ஒரு நாள் இரவில். So அந்த the time the shutter has opened in your career was a perfect time that you have mentioned. I remember in some interviews before. So how was the experience working in Shutter, and that has become a blockbuster in 6 languages, if I'm not wrong. So how was your experience in that movie, sir? It is my first movie, and when I approached the actors like Lal and Srinivasan and the other people, they asked me, why you are making such a film? It's not going to be a hit. It's not going to be a box office hit. Why you are wasting your money? So I said, it's my dream. I want to fulfill my dream, whether it is flop or success. Okay. That I don't care. I want to make a film, and I'll pay for you. And I paid whatever they asked. And fortunately, or anyway, definitely, it was a hit, and it was run in 100 days in Kerala. But the making, in the process of the film, I faced a lot of troubles, financial crisis, date clashes, and technical people quarrel with the technical guys, and finally I made it out, and it became a hit. So it was really a great success for you after a long struggle. நாங்கள் கூட எங்களுடைய ஷோவில் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவோம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் வந்து enjoy the struggle and achieve your success, then you will really give a ஒரு உங்களுடைய வெற்றிக்கு வந்து மிக சிறந்த ஒரு மதிப்பும் ஒரு சந்தோஷமும் இருக்கும், உண்மையான சந்தோஷமும் வந்து அந்த வெற்றியில் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ உங்களுடைய ஷட்டர் படத்துடைய அந்த கதை வந்து உண்மைக்குமே நாங்கள் கூட ரீட் பண்ணும்போது வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ், ஹவு மெனி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வி ஹவ் ஃபேஸ்ட், வி ஹவ் கோன் த்ரூ, அண்ட் உங்களிடமிருந்து டிரெக்டாக அது எங்களுக்கு கேட்கும்போது வந்து இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்குது. எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக இப்போ இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வகையில் வந்து யூ ஹவ் ஒர்க் suddenly you started working with like you have started working with South Indian cinema in Tamil film industry. So அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி அந்த வாய்ப்பு வந்து உங்களுக்கு அமைஞ்சது? After such a long period you came as a director and suddenly you started working as an actor, so it's like you are playing a multi role in your career. So how do you feel that? See, ஒரு மனிதனுக்கு I think that a man can do a lot of things. Of course. A man can dream a lot of things. So I have a lot of dreams. Basically, I am an actor. I wish to be an actor because everybody want to be a doctor, engineer, police officer, etc., etc. But only an actor can do all the roles in his life. True enough. If he is an actor. So it is my wish to be an actor, but unfortunately it doesn't work out. I never asked any director in Malayalam industry, please give me a chance or please help me a chance, because it's not a way of artist, Yeah, of course. But the dream was still with me. So I decided to direct a film which I didn't act. So in the process of the making, I met some directors like Lijo Pelliserry and Rajiv Revida, one of the famous cameramen in India. Yeah. That time he was making a film, Anem Rasulum. So he asked me, Joy, can you do a favor for me? Can you work for 2 or 3 days as a father of the heroine? So I said, why not? But sorry, there was no dialogue. No problem. So without a single dialogue, I acted in the film in 4 or 5 scenes. But it was a terrific experience. People was waiting, audience was waiting what I am going to say, but there was no dialogue. At the same time, Lijo Pelliserry, another promising director, asked me to do a villain role. He said that my eyes are like suitable for villain. Basically, I am a very simple person. That's interesting. I am not a that's villain. interesting part. Yeah. Yeah. He said, well, my eyes are really villain look. So he invited me for his film Amen,
and I acted as a priest with Fahad Fasil and Indrajit, and so many people was there. It was a super hit that time. Yeah. And fortunately, I acted more than 24 films in that year, and out of that 24 films, 11 or 13 films were super hits. That is an awesome So- thing that you have done. Yeah. So I had to postpone my next project to next year, to next year, to next year. In this 4-year this time, I have completed more than 80 films. That I myself can't believe. இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். அதாவது அவருடைய ஸ்டோரியை கேட்கும்போது ரொம்பவே ஒரு இம்ப்ரெசிவாக, ரொம்பவே வி ஃபீல் மோட்டிவேட்டட் அவர் செல்ஃப். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருங்க. நாங்கள் வந்து எங்களுடைய மிஸ்டர் ஜாய் மேத்யூ அவங்களுடைய படத்தில் இருந்து ஒரு சில காட்சிகளை பார்த்துட்டு பிரேக்கு. மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான கெஸ்ட் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட், ஒரு இந்தியன் ஃபிலிம் டிரெக்டர் மட்டும் இல்லை, ஒரு ஆக்டர் அண்ட் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர், அதையும் தாண்டி ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட். இப்படி பல முகங்களை கொண்ட ஒருத்தரோட தான் நாங்கள் இன்றைக்கி பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எங்களுக்கும் கூட ரொம்பவே மோட்டிவேட்டடாக, இன்றைய காலத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு மோட்டிவேஷனாக கூட இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட தொடர்ந்து அவரோட பேசுவோம். அதாவது சார், நீங்கள் வந்து இந்தியன் தமிழ் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து தேவி மூவி நடிக்கும் போது இட் வாஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் அ தமிழ் மூவி. ஸோ அதில் வந்து ஒரு தமிழ் டிரெக்டரோட நீங்கள் நிறைய உங்களுடைய அந்த மலையாளி என்வாயன்மெண்ட்டில் அந்த டிரெக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணிட்டு, மிஸ்டர் எல் விஜய், ஹீஸ் அ தமிழ் டிரெக்டர். அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது இருந்த உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இட் வுட் பி என்டையர் தமிழ் என்வாயன்மெண்ட் தட் யூ when you were acting, it would be a entire Tamil environment. So how did you manage with that? Yeah, I felt that the Tamil industry is pakka professional. I felt so. More than Malayalam film industry, the Tamil industry was pakka professional. Okay. And Al Vijay is a man whom I know very well because he was the producer of my Tamil Shutter remake, the film I made in Malayalam Shutter. He bought the film for making in Tamil and he made it under the name of Oru Naal Iravil. So he is the director of the film and he asked me, he called me brother, Joy brother. Okay. Hey Joy brother, please come and do a character as the Appa of Prabhudeva. Yeah. So I really, I'm scared. I said, no, it's very difficult because, it's a multilingual film, okay. Telugu, Tamil and Hindi at the time. I said, sorry Vijay, I can't do it. I don't even know how to say Telugu. Okay. Tamil I can manage little. எனக்கு தெரியும், தமிழ் தெரியும். ஒருபாடு தமிழ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு இருக்குது. அந்த கேரளாவில் தமிழ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தமிழ் ஃபிலிம் நிறைய பார்த்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தமிழ் தெரியும். அந்த ஃப்ளூவெண்ட் இல்லை. Because it's a very beautiful language. It's a poetical language. And I don't want to go to spoil this language. So my wife knows very well Tamil. He speaks very well Tamil because he studied in Mysore and got a lot of Tamil friends. And I wonder if he speaks very well Tamil, and she asked me, don't do Tamil films because we'll spoil that language. So that is. I said, Vijay, sorry. Hey, no, we will manage. Joy brother, you come. So I went for the first location was in Pune. Okay. So there was a shoot. I was ஆனால் நிச்சயமாக உங்களுடைய தமிழ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. நீங்கள் தமிழ் பேசும்போது அது ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தாலும் அழகாக இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நிச்சயமாக இருந்தாலும் பிரபுதேவா சாரோட நடிக்கும் போது, பிரபுதேவா ஹீஸ் அ ஃபேமஸ் டான்ஸர் அண்ட் ஹீ இஸ் எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி பர்சன். ஸோ அந்த மூவியில் உங்களுக்கு பிரபுதேவா சாரோட நடிக்கும் போது கிடைச்ச அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லலாம். He is a very nice guy, personally very nice guy. I love him because he gave me a very good respect, and I felt that in Tamil industry, they given respect to people at the same level, no small artist, junior artist, big artist, nothing like that. Prabhudeva considered me as an equal or more than, and he asked me, why, from where you got the subject of Shutter? I like that movie. So I like that, I like people
saw my film and criticizing me or appreciating me. And whenever I made mistakes when my dialogue delivery in Telugu, so it was very difficult. So Prabhudeva corrected me. Okay. Sir, இந்த மாதிரி சொல்ல அந்த மாதிரி வந்தால் இந்த மாதிரி சொல்லெல்லாம் பேசி என்னை ஒருபாடு ஹெல்ப் பண்ணிருது. அதாவது மலையாளத்துல பேசுறதுக்கே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணினாரா பிரபுதேவா? இல்ல தெலுங்குல. Okay, fine. So he is very much the same time they are making Telugu, Hindi and this Tamil. So Tamil I can manage, but Telugu was very difficult, so Prabhudeva helped me a lot. That's really nice. So ஒரு நல்ல விஷயம். அதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து தன்னை பெரிய பெருமிதமா காட்டிக்கொள்ளாம அவர் being down to earth is very much appreciable. He is very down to earth person, and when I was a college student I was a fan of him, you know. His dances and songs, everything, you know. எப்போவாவது நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா வர மாதிரி? Never. Sorry, I never tried. So that's interesting. But அதே போல வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் நடிச்சு வெளியாகின பலூன் திரைப்படம் அதில் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணியிருப்பீங்க. போத் மூவிஸ் இன் தமிழ் that you have done, both are horror movies. So I'm not at all a horror person. But the interesting part is from Devi you have done a completely a different role in Balloon. Entirely a different one. So in the meantime, in the Balloon movie, the director itself is a debut one. Yeah. So what was the experience working with a debut director? No, he is a debut director, and he is basically he's a Malayali, born and brought up in Chennai, and he speaks Tamil only, you know. Yeah. He is not fluent in Malayalam, so he speaks in Tamil, and he was calling me after watching Amen, not Devi. After watching Amen, he asked me, please do this character as a priest. Okay. And the பேய் படம், அந்த பேய் படத்தில் வந்து அந்த priest வந்து இந்த ஜெய் அண்ட் அஞ்சலி அவருக்கு அப்போ வந்து நடிக்கிறது. So I accepted that character and went to Chennai, and it was 4 or 5 schedules, you know, very terrific. The dense forest at Kodaikanal and in Ooty. All night scenes, you know. இந்த பேய் படத்தில் எல்லாமே ராத்திரி தான் நடிக்கிறது. அதுதான் முக்கியமான ப்ராப்ளம். ஏர்லி ஃப்ரம் 6 PM to early morning 6 AM we have to work. So no sleep, nothing else. And it was a very nice experience with working with Jay, you know. Yeah. Same like Prabhudeva, down to earth man and very simple. I invited him to do a character in Malayalam, my next movie. And I said that you don't expect that much money you're getting in Tamil, because Malayalam is a very small industry. So he said, no, money doesn't matter. நாங்க வந்துடுவே. So more than loyalty and for financial benefits, இந்த காலத்தில் வந்து ஆக்டர்ஸ் வந்து ரொம்பவே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்காக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமான விஷயமா இருந்து கொண்டு இருக்குது. அதாவது பலூன் திரைப்படத்தை வந்து நீங்கள் தியேட்டரில் பார்த்துருப்பீங்க ஷோரா? இன்னும் பார்த்துலையா? இன்னும் பார்த்தில்லையா? இல்லை பார்த்துல. கேரளாவில் இந்த ரிலீஸ் வந்து இல்லையா? தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் அது இங்கே அது ஸ்ரீலங்காயில் இந்த தியேட்டரில் இருக்குது. அங்கே டைம் கிடச்சில்லையா? நிச்சயமாக நீங்கள் அந்த படத்தை பார்க்கணும். இருந்தாலும் பர்சனலாக எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் தோணுது, நீங்கள் பேய்க்கு பயம் இல்லையா? எனக்கு பயம் இல்லை. ஸோ ஹவு டு யூ லைக் நாங்கள் ப்ரீவியஸ் இன்டர்வியூ பலூன் மூவி சம்மந்தமான இன்டர்வியூஸ் பார்க்கும்போது தோஸ் ஆக்ட்ரஸ் வர் டெல்லிங் தட் தே ஆர் ஃபியர் ஆஃப் கோஸ்ட் அண்ட் லைக் these things. How did you manage with them while you acting in that movie, while you working in that movie? Yeah, while working with down to earth people. Yeah. Very easy to work with them. No prejudice. And they're very keen, or they're enthusiastic about new characters, doing for new characters, not heroic characters, but wanted to prove themselves they are that big actors. That's the main thing I have noticed from the old generation and the new generation. These new guys wanted to prove that they are actors and then wanted to do challenging roles. That's really great. And ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். நிறைய விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் மிஸ்டர் ஜாய் மேத்யூ அண்ட் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி. தொடர்ந்து இன்னொரு அவர் ஆக்ட் பண்ணின மூவி சீனை பார்த்துட்டு நாங்கள்
மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறோம். இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து மிஸ்டர் ஜாய் மேத்யூவோட ரொம்பவே சந்தோஷமாக போய் கொண்டிருக்குது. தொடர்ந்து பேசும் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி என்னென்னு கேட்டுட்டு வருவோம். மிஸ்டர் ஜாய் மேத்யூ, நாங்கள் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் கேட்க ஆசைப்படுற விஷயம் தான், இந்தியன் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஸ்ரீலங்கன் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி ரெண்டு விஷயமுமே, அதாவது இந்தியன் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி அளவுக்கு ஸ்ரீலங்கன் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ ஆகாமல் இருந்தாலும், what is your advice for Sri Lankan cinema industry? See, I have seen a very few films of Sri Lankan films in film festivals. You know, international film festivals in India and Goa, Kerala and Goa. I have seen very few films, but they are not professionally up to that level, you know. Exactly. The world has changed and the technology has changed, and content wise it may be okay, but making wise it's not satisfactory. That is the Sri Lankan films. I have a feeling like that, but young generation can make it in a good way. And I am planning some kind of filmmaking in Sri Lanka. ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம், கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. So the artists that you're going to select, are they from Sri Lanka or Indian artists that you're going to No, that depends. That depends because I'm still working on the theme. Okay. I'm not going to disclose it. It's going to be a global film, not a Sri Lankan film, not an Indian film, and it's going to be making it in English. Okay. Yeah, it's that kind of a global subject. I have struck. I got it from Sri Lanka. That's okay, that is really, really great. Rather saying you are an Indian film director, I prefer saying you are a global icon, you know. That would suit you more than Indian film director or whatever. Going with that label, I prefer you to go as a global person that would create good changes around the world, and நிறைய நல்ல பல மாற்றங்களை வந்து உருவாக்கக்கூடிய விஷயம் தான் நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது எங்களோட இந்த நிகழ்ச்சியில். அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து ஸ்ரீலங்கன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ட்டு பார்க்கறத விட அது என்டையர்லி குளோபலி முன்னைய காலத்தை விட இன்றைய காலத்தில் வந்து யங்ஸ்டர்ஸுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் when it comes to cinema industry or film production or any sort of media production, the opportunity than those days, இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது through social media. Yeah, definitely. The platforms are there. So what are the obstacles that you have faced those days, and how do you see these days the people who are working with well equipped environment as well? Yeah, அன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து with minimum resources they have done maximum they have got maximum output, but இருந்தாலும் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து அதிகமான வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அதிகமான resources இருந்தாலும் the outputs are very it gets lot of criticism in terms of the quality and the output and everything. So what do you see in terms of that? Yeah, that's a good question. The same question I'm facing from Kerala, Indian journalists also. They're asking a lot of facilities are there, then why we are not making good films? வந்து இந்த பழைய காலத்து இவட இங்கே ஸ்ரீலங்கையில் நான் கேட்டது, தியேட்டர் இஸ் drama theatre is very active in Sri Lanka, and I have read some translations of Simhala dramas, you know. Yeah, and theatre is very active here, but film is very poor, you know. And the same time in Kerala, the theatre is good, and a lot of opportunities, like people can, new generation youths can make film easily with a camera and 2 or 3 actors, and they can put it in YouTube or other social media. They'll get views. In earlier, நம்மள காலத்து அந்த காலத்து, we have to find out money for getting the film, not digital, the film, and wanted to shoot it and show it in theatre. The only space is theatre. Exactly. No other space to show the film. Now, if you are making a film, you can put it in YouTube or some other social media. It will reach the whole world, right? Exactly. But what happening is, the young generation is concentrating only technology, not content. They are not concentrating on content.
the real film will be coming out from the content. Content, how to approach an issue, how to solve a problem, and what's the problem, why this problem, and they have a lot of questions related to history, politics, and sociology, anthropology, and all. A lot of things to study. New generation people are not ready to learn or study things. True enough. It's very true. And we are at the latter part of our show. நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. முக்கியமான ஒரு கொஷன், யூடிவியை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? யூடியூப் பற்றி நான் நினச்சது இந்த மாதிரி நல்ல இன்டர்வியூ எல்லாம் இருந்த ஒரு டிவி தான். அண்ட் இட்ஸ் வெரி நைஸ் டு டாக் டு யூ அபவுட் ஃபில்ம் அண்ட் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ். And I was working with television for the last 10 years in Kerala, and I worked with Sun TV and Amrita TV, and in Dubai I worked with television. I handled single man bureau. I myself shoot, I myself drive, I myself edit, I myself telecast, everything. It's a one-man show. So yeah, one-man show. So I know the difficulties of running a television channel, and if you are providing good programs, good shows, and honest news, objective of course, news in objective, it will be a great success, definitely. So we are a young crowd in UTV. Yeah, that's why I'm always with the young crowd. I'm not that much old. I'm always a young crowd. Sorry, sir, I withdraw my words from you. And anyway, it's a great pleasure for us to have you in our show, and especially my show. And I think this is your first show in Sri Lanka, if I'm not wrong. Yeah. First show. It's really a pride for us to have you in first our show. And last, because I'm leaving tomorrow. But we are expecting more and more from you, and good support from you for our show and for our channel in future. And we wish you for your upcoming projects, and we are really happy to have you. And this Morning Light show will be really a special one for us. And we again wish you, and we really thank you for your presence over here, and by accepting our request. ரொம்ப நன்றி சார் எங்களோட நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு இணைந்து கொண்டதுக்கு. ஸோ நேர்களை நீங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியை எங்களுடைய மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியை ரொம்பவே சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. முதல் தடவையாக ஒரு இந்தியன் ஃபிலிம் டைரக்டர் எங்களுடைய மார்னிங் லைட் ஷோவில் இணைந்திருக்கிறார். எங்களுக்கும் அது ரொம்ப சந்தோஷம். அவருடைய வாழ்க்கை பயணத்தை பற்றி, அவருடைய சினிமா பயணமாகட்டும், அவருடைய பர்சனல் லைஃப்பில் அவர் ஃபேஸ் பண்ண ஸ்ட்ரகிள் ஆகட்டும், நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணியிருந்தார். நாங்களும் அதே போல் முயற்சித்தால் நிச்சயமாக அவரை போல் ஒரு வெற்றியாளராக வரலாம் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களோட இணைந்து கொண்ட, சிரமம் பாராமல் ஒரு குறுகிய காலத்தில் எங்களுடைய ரிக்வெஸ்ட்டை, எங்களுடைய இன்விடேஷனை ஏற்று எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இந்தியன் ஃபிலிம் டைரக்டர் மிஸ்டர் ஜாய் மேத்யூவுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப நன்றி. Thank you. All success in the year ahead. And we wish you all the best for your future projects to become success. Yeah, thank you very much. Thank you very much. And இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம். தயாரிப்பு குழுவுடன் உங்கள் அன்பின் ரஸ்லான் ஆகிப்.